Delay വരുന്നുണ്ട്. I think I will resolve it very soon. The screen കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ? Can you see the screen now? Okay, wait. Okay. Okay, I think now it is visible. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Okay, thank God. Okay, I think it's visible now. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, so sorry for the delay actually. നമുക്ക് വേറെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. We are doing a problem on cantilever B. Okay, so cantilever B. So please note that the moment calculation. Okay, so moment calculation is we took WL square by 8. You should not take this.
This is WL square by 2. Okay, so coming problem till angana ningal cheyan vendittu. Okay, adevole shear force V shear force kandudikkan vendittu WL aanu kandudikkendathu. Okay, V shear force is equal to WL. This is for the cantilever. Okay, so please note it down. Okay, now corrected aayittulla problems today I will be uploading in English. Okay, so we can continue with the problem. So we were doing the spacing. Okay, nammal cheyidondirunna spacing aanu. Okay, so stirrups. Okay, we were trying to find out the spacing of the stirrups. Idana cantilever beam. Okay, and the stirrups we have provided reinforcement like this. Okay, that is stirrups. Okay, appo etra spacing lana ee stirrups kodukkandathu. Okay, adana nammal kandudikkannokke. So we had three criteria. That is, first we find out equation as per the IS 456. Okay, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. Again we find out the minimum spacing as per the IS 456. That also didn't work out. And finally nammal maximum spacing like way. Okay, we went to the condition of maximum spacing. Okay, so maximum spacing il rendu condition aanu parayunnathu. First one is 0.75 d allengil 300 mm. Okay, that is, you can take 0.75 d, പക്ഷേ എങ്ങനെ പോയാലും it should not be greater than 300 mm. Okay, so 0.75 d എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും that is again coming greater than 300 mm. I think its value is something like 362. Value will be something like 362. Okay, idum edukkan pattilla. So only option that you can take is 300 mm. Okay, namukku vera options ivide illa. You can take the spacing as 300 mm. That is the only option that is left. Okay, so we have provided. So we have come to a conclusion that we are going to provide two legs, 8 mm stirrups, 2 legs, 8 mm stirrups at 300 mm center to center throughout the beam. Okay, so spacing. Okay, so nammal cantilever beam, if this is a cantilever beam, so main bars, cantilever beam, the main bars is coming on the top side. Okay, so we have taken 18 mm diameter bars on the top side. Okay, 18 mm diameter bars on the top side. താഴെ just ഒരു anchor bars കൊടുക്കണം. ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ചവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, just an anchoring purpose മാത്രമായിട്ട് you are providing a bars at the bottom side. You are providing a stirrups like this. Okay, we are providing a stirrups at a spacing of 300 mm. Okay, and diameter of the stirrup is 8 mm. Okay, so we have completed the design of a cantilever beam. Okay, we have completed the design of a cantilever beam. Now we have to check. Now what is remaining is check the deflection. Okay, check the deflection. That is, definitely this is a cantilever beam. Okay, so ingane oru cantilever beam eduthu kanyal, okay, this is a cantilever beam we have designed. Okay, so when the load is applied, definitely the beam will deflect more than a simply supported beam. In a cantilever beam, the beam will deflect. So ee deflection karanam idu failure aavo illayo adana nammal next nokkan povunnu. Okay, so for that you have to refer the IS code page number 38. Okay, IS code page number 38, similar to the previous problem. നേരത്തെ ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, നേരത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. Okay, so I refer IS code page number 38. First of all, percentage of reinforcement ratio. So 100 AST divided by D into D. So how much is the value? Please tell me. 100 AST divided by B into D. How much is the value? I think it's around 0.5 or 0.8. How much it is? Tell me fast. Someone please tell me how much is the value? Okay, so percentage of reinforcement ratio edukka, and from the IS 456 page number 38 deflection equation there is an equation, that is stress in the steel. Fs is equal to 0.58 Fi divided by AST
required divided by AST provided. So substitute in this equation and tell me what is the answer. Substitute in this equation and tell me what is the answer fast. Okay, 1 minute സമയം തരും. You have to find out the answer. So tell me the answer. Did you got the answer? എത്ര വരുന്നേ? നമ്മൾ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. At least tell me how much is the percentage of reinforcement ratio? ഷെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ percentage of reinforcement ratio. Just before for the share we share കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have find out the percentage of reinforcement ratio PT എത്രയാണുള്ളത്. എത്ര അത്? .48. Okay, 0.48. So how much is the FS then? FS എത്ര വന്നിട്ടില്ലേ? How much is FS fast? വേഗം പറയണം. 0.58 into 415 into AST required divided by AST provided. നമ്മൾ എത്രയാണ് AST required കിട്ടിയത് അത് divided by AST provided. പറയടോ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് പോകും. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഇതൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, 235. Is everybody getting 235? Is everybody getting 235? എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. 235.05. Okay, is everybody is getting the same answer? Okay, good. Now, I use code page number 38 പോയിട്ട് find out and tell me the modification factor. Tell me the modification factor. How much you're getting the modification factor? Tell me. Fast. വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. I use code switch number 37 or 38.
I think. അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ കർവിന് you have to find out the value of k1. Just want to confirm that are you guys are understanding or not. So please do it and tell me the answer genuinely. കാരണം നമുക്ക് സീരീസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. You have to do it all by alone. ഓഫ്ലൈൻ സീരീസ് ആണ് വരുന്നത്. You have to complete this problem in maximum at 10 or 15 minutes. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So are you understanding or not? അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. So please tell me the answer of K1. How much is the modification factor? No one, I think. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ? Okay, leave it. Okay, then I will do it now. Okay. So 235 എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? Okay, I will do it. Okay. Page number 37 അല്ലേ? Okay, okay. Let's take page number 37. Okay. Okay. Let's see. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്. Okay, you cannot see the screen right now. Okay, wait.
Okay, I already got the good. So please. Okay, I just go to page number 38. Okay, so this is the curve that you have to take. I just go to page number 38. Right now, the curve that you are seeing, you have to take this curve. Okay, so ours is 0.4%. Okay, so number reinforcement ratio is 0.48. So you can round it and make it to 0.5. Okay, so approximately it will be here. Okay, approximately value around. Okay, approximately the value will be here. Okay, so this is 0.5, this is 0.4, so this is 0.6. Okay, 0.2 in the division and okay, this is going with the 0.2 division, so this is 0.4 and this is 0.6. So approximately നമുക്ക് correct നടുക്ക് എടുക്കാം. Okay, now extend your curve to 235 curve. So 235 curve എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be we are having a curve of okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ curve. As you see, 190 curve, 240 curve, and 290 curve. Okay, so this is 240 curve. So just above this 240, you will be having 235 curve. Okay, so somewhat 235 curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. Like here, somewhat here it will be going. Okay, assume like this it is going. 235 curve is going like this. Okay, just assume like this. Now, 0.5 should be here. Okay, extend it to upwards. Extend it to upwards till the point it touches 235 curve. So we have 235 curve touch it. Okay. Now extend towards the side. Modification factor. Okay. So this is the point where our value lies. Okay, this is the point where our value lies. Okay, so each point la value two methods ഉണ്ട്. Either you can by ഒരു ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശ കണക്കിന് ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Okay, that is first one method. Second method is you have to go for the interpolation method. Okay, two methods I am introducing you. First method ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് assume ചെയ്യാം, അതായത് ഒരു curve ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. So you just extend the curve like this. That means it should be approximate. അതായത് this is 0.6, ഇത് 0.8 ആണ്. Okay, so exactly 0.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്ക് വരും. So 0.5 മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. 235 എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരാം. താഴെ ഒരു curve ആയിരിക്കും 235 വരാം. Okay, so just touch that 235 curve and touch it ingottu side like extend. So at this point, what is the value? That will be the modification factor. Okay, so you can do it like that. Adana one method. Okay, second method is you have to go for the interpolation method. Second method, you have to find out the interpolation method. Okay, interpolation method na 235 just മുകളിലും താഴെയുള്ള curve എടുക്കാം. Okay, so 235 മുകളിലും താഴെയുള്ള curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ what it is? So this is the curve. 235 just മുകളിലേക്കും താഴെയുള്ള curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is 241 curve ഉണ്ട്, അതുപോലെ 190 curve ഉണ്ട്. 240 curve ഉണ്ട്, 190 curve ഉണ്ട്. Now wait. So just see, if 0.5
if it is touching 240, what is the value? Okay, point 240 find 240 in the curve, 0.5 in the curve. ഈ 0.5 എന്നുള്ള നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റേഷ്യോ ഈ എഫ് എസ് എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് 235. അപ്പോൾ 235ന്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള കർവ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ കർവിന്റെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം. 0.5 എന്നുള്ള കർവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടച്ചിങ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 240 കർവിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഈസ് 1.2. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു കനോട്ട് സീ ദിസ്. Okay. Second method, you are going to do the second method. Okay, second method now here it is 0.5 more like extend here. Okay, first curve 290 curve, that's not our curve. That is a 240 curve. So this is a 240 curve. Okay, this 240 curve you would touch extend it towards the point this side like extend. So here what will be the value you have to interpret. Okay, here what will value you have to interpret. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് 0.2 division തന്നെയാണ്. That is here 1.2 ആണെങ്കിൽ here it is 1.4, 1.6. Okay, ഇവിടെ 0.4 എന്നുള്ള division തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. So this is 1.4 ആണ്. Okay, so ഇവിടുത്തെ value it will be something like this is 1.2 and this is 1.4. Okay, so value is somewhat here. So the value will be somewhat like 1.21 or 1.22, something like that value. Okay, so please note down that value. Okay, that is 0.5 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, 0.5 reinforcement ratio, 0.5 reinforcement ratio, 240 curve. Okay, 240 curve touch ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന modification factor is 1.21 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, take it as 1.21. Now extend it towards the upwards. The മുകളിലെ curve is 190 curve. Okay, here it is the 190 curve. Extend towards this side. Okay, here luckily we are getting directly the value that is 1.6. Okay, so 190 curve touch ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you are getting the modification factor as 1.6. Okay, now we can do it by interpolation method. We can do it by interpolation method. Okay. Okay, so നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 240 corresponding ആയിട്ട് we have got a value of 1.21 and 190 corresponding ആയിട്ട് we got the value as 1.6. Okay, now so this is 190. So 190 corresponding ആയിട്ട് വന്നു 1.6 and this is 240 corresponding ആയിട്ട് വന്നു 1.21. Okay. Okay, ഇങ്ങനെ diagram വരയ്ക്കാം. So we need the value of 235. So 235 somewhat it will be here. Assume somewhat it is like here. Okay, so by the method of interpolation you have to find out this value. Okay, ഈ value ആണ് ഇവിടുത്തെ K1 value. Okay, this value is our K1 value. Okay, so ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയം എടുത്ത് പറയുന്നത്. How to find out I will tell you.
So first of all, you have to divide this into, see, this is one rectangle, so this is one rectangle and this is one triangle. Okay, by using the properties of similar triangles, we need to find out the interpolation value. Okay, and first one interpolation you take it as this as A, this as B. Okay, and this small value, what is a small value, you will take it as A1 and this as B1. Okay, so by interpolation, A by B is equal to A1 by B1. Okay, so how much is the A value? Can you tell me how much is the A value? Okay, I will tell how much is the A value. A is this. But this total, the mottathil 1.6. Okay, this total value is 1.6. Okay, itrayum varuna value ആണ് 1.21. Okay, so 1.6 minus 1.21, you will get the value of A. Okay, 1.6 minus 1.21 you will get E portion കിട്ടും അല്ലേ? ഈ 1.6 ന് ഈ 1.2 minus ചെയ്യാം. So you will get this A value divided by B. Okay, B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how much it is? ഈ ഇത്രയും ലെങ്ത് മതി. So this is 190 and this is 240. So how much it is? 240 divided by 190. So you will get this distance. Here distance കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That is equal to A1. This is A1. That we don't know how much it is. Divided by B1. Okay, how much is the B1? B1 we can find out. കാരണം എന്താ? ഇതാണ് ഇത് 240, ഇത് 235. So this distance എന്ന് പറയുമ്പോൾ 240 minus 235. അല്ലേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതാ. ഇത് 240 ആണ്, ഇത് 235 ആണ്. So ഈ 235 if you deduct this portion, you will get this portion. So 240 minus 235. Okay, substitute it. Okay, 1.61 minus 1.21. How much it is? Okay, 1.61, 1.6 minus 1.21 that is 0.39. 0.31 divided by 240 minus 190. 50. A1. We don't know how much it is A1. We need to find out the A1. 240 minus 235. 5. Okay. So from this, we can find out the value of A1. Okay. Therefore, A1 is equal to how much it is? 0.39 divided by 50 into 5. 0.39 divided by 50 into 5. So that is around 0.039. Okay, so that is A1 value is 0.31. That is E value, E kunju value. What is the E kunju value? That is A1. Okay, this value is A1. So this A1 is equal to 0.039. We got it as 0.031. Okay, but what we need to find out? We need to find out K1. K1 from here to here. Okay, this whole length is taken as K1. Okay, so how will you find out the modification factor K1? Then E 0.39 plus E length. So how much is this length? E length 1.21. This is this length. This much is 1.21. 1.1. Then the mode like okay, so 1.2 plus 0.039. How much you getting? 1.2 plus 1.21 plus 0.039. You are getting it as 1.1249. So approximately you can take it as 1.25. Okay, so that's it. So that's the K1 value. That is the K1 value over here. 1.21. Okay, got it? Okay. Okay, so this is how you have to find out the interpolation. In the shear force in the case, there also we are having a chart that is table 19. By interpolation, you have to find out the value.
Same method ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം മെത്തേഡ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതേപോലെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബൈ ഇന്റർപോളേഷൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലെങ്ത് ചെയ്യണം. Okay, okay, so next we can go to find out the problem now. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are finding out the check for deflection. So check for deflection, the condition is that L by D maximum should be greater than L by D provided. Okay, L by D maximum. How will you find out L by D maximum? Now going to L by D maximum. L by D maximum, you are deriving it from IS 456. Okay, so here also I need to show you something. IS 456 എടുക്കുക. IS 456 തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പേജ്, IS code page number 37 directly they have given the value. Okay, തൊട്ട് മുകളിലത്തെ വാല്യൂ IS code page number 37 clause 23.2.1 they have given span to depth ratio up to the length of 10 meters. So ours is just 3 meters, so we can directly take. Okay, span to depth ratio for cantilever it is 7. Can you see cantilever 7 ആണ്. Okay, earlier it was 20 support, that's why we took it as 20, but here ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന value for cantilever it is 7. Okay, so take down the value 7. Okay, so L by D max is equal to how much? So L by D maximum is equal to 7. Thus we got from IS code 56 into the modification factor, that is 1.249. Okay, so how much you are getting? Next is L by D provided. So the length that we have provided is 3 meters, right? 3 meters, 3000 divided by depth is 413. So how much you are getting? So this condition need to be satisfied. Okay, so how much is the value? As per the value, 7 into 1.25, so it will be around 8.75, and 3000 divided by 413, 7.26, so close. Okay, condition is passed. Okay, the equation is passed, so the condition is that L by D maximum is greater. Okay, then only we can say that this is safe in deflection. Okay, so we can say that L by D maximum is greater, so this is safe in deflection. That's it. Okay, okay. Any now we can go to the reinforcement details. So before going to reinforcement details, I want to tell you one thing, that in this problem, okay, okay, so in this problem we have taken 2 number of bars. Okay, 2 number of bars are entered. So it is like this. അതായത് from cantilever beam ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് so usually what is happening is that 2 number of bars, we know that ഇവിടെ thickness വളരെ കൂടുതൽ. Okay, okay, so if this is a cantilever case, cantilever case here depth കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, so here we have provided 18 mm dia bars.
Okay, so 18 number dia bars are 2 number of bars and suppose if you are providing a 12 number dia bars, but a 12 number diameter bar and you will get it as 4 number of bars. The number of bars are okay. So in this case, what you have to do is that 12 number of bars or 4 number of bars each side okay, the 4 number of bars thickness is 4 number of bars. If you take the section like this, okay, if you take the section like this, so you are providing a 4 number of bars. Okay, here the thickness is very less. But 4 number of bars we can give only 2 number of bars at this portion. Here the depth is around 450. It's okay. Depth of 450 we can provide 4 number of bars. But here the depth is only 150. The 4 number of bars will accommodate here. So in that case, what you have to do is that you have to cut 4 എണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 എണ്ണത്തിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ മുറിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ 4 ബാർസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ബാർസ് പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ 2 ബാറെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ 4 എണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ CCR പ്രൊവൈഡിങ് 4 നമ്പർ ഇവിടെ 4 എണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 ബാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റം വരെ എത്തിക്കുമല്ലോ. ആ 4 ബാർ നമ്മൾ എത്തിക്കണ്ട. ആ 4 ബാറിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള 2 എണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദ കൺസെപ്റ്റ്? ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? 4 ബാർ നമ്മൾ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇവിടെ ഇത്രയും ഇവിടെ ചെറിയ തിക്നെസ് അല്ലേ, 4 ബാറൊന്നും ഇവിടെ കയറൂല. അപ്പം നമ്മളത് 2 ബാർ ഇവിടെ മുറിച്ചിട്ട് 2 എണ്ണം എക്സ്റ്റെൻഡ് എടുക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കർട്ടെയിൽമെന്റ് ഓഫ് ബാർസ് എന്ന് പറയും. That is called as curtailment of bars. Okay, that is called as curtailment of bars. Okay, പക്ഷെ നമ്മൾ here you have chosen for 18 mm dia bars. Okay, so 18 mm dia bars കൊടുക്കുമ്പോൾ no problem. 2 number of bars ഇവിടെയും 2 number of bars കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറിപ്പിക്കോളും. Okay, so in the problem, ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ I have taken with 12 mm diameter bars. Okay, 12 mm diameter bars വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is കർട്ടൈൽമെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. എനിവേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ എനിവേ യു വിൽ ഗോ വിത്ത് അവർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നൗ. Now we can draw the reinforcement details. Step number, last step, that is reinforcement details. All of you please write down draw the reinforcement details. So this and this is your 18 mm dia bar. So here you have provided 2 numbers of 18 mm dia bars, and here bottom portion also you are providing 2 numbers of 18 mm dia bars. So this is a stirrups of 2-legged 8 mm dia stirrups. Okay, and one more thing, calculate that is development of length. That is, each bars has to be developed into the
reinforcement. Okay, sorry, into the support. So the calculate directly. Where namukku vera moment ennu kandupidikana directly you can find it out. Okay, directly you can find out this by is the equation, that is LD is equal to 5 sigma S. So LD is equal to 5 sigma S divided by 4 2 BD. Okay, that is from the IS code page number 42. എത്രത്തോളം ലെങ്ത് ഈ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ IS കോഡ് പേജ് നമ്പർ 42 LD is equal to 5 sigma is divided by 4 2 BD. ഓക്കെ, അത് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 0.87 F5 into 18 mm dia bars divided by 4 into 1.2 into 1.6. So how much you are getting? 0.87 into 415 into 18 mm dia bars divided by 4 into 1.2 into 1.6. So that is 846. Okay, so here you don't have to do the development of length check. Onnum cheyanda, just development of length kandupidicha madi. Okay, so which means that 846 mm has to be extended into the ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർ. ഓക്കെ, ഈ ബാർ 846 mm ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, 846 mm നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, so I can provide it like this. Okay, so this length, ear length ആണ് 846. Okay, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. This length, ഈ സപ്പോർട്ടിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലെങ്ത് ആണ് 846 mm. Okay, that much of length you can extend into the support. So development of length അവിടെ തീർന്നു. Next is you have to draw the cross-sectional details. So cross-sectional details എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കണം. Here the cross section. ഇവിടെ എത്ര വരാം? Here the depth is 450, width 250. ഇവിടെയും ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക. Here the depth is 150 and width is 250. So reinforcement bars, here നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന reinforcement bars is 2 number of bars. Here also we are providing 2 number of bars. Stirrups. Okay, so like this you have to draw the reinforcement details. Okay, like this you have to draw the reinforcement details. So that's about the reinforcement cantilever beam design. Okay, that's about the cantilever beam design. So we'll go to a quick revision. Okay, cantilever beam design എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? First one is you have to find out load, and first of all you have to find out the depth of the section. Assume the depth of the section. Second one is load കണ്ടുപിടിക്കുക, moment കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so here moment കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് WL square by 2 എന്നുള്ള equation ആണ്. Okay, after that you have to find out the reinforcement details. You have to provide the reinforcement details. അതിനകത്ത് main bar വരണം, stirrups വരണം. Okay, after that once the design is over you can go for the check for deflection. You can go for the check for deflection. Then last one, reinforcement details. Okay, so these are the 5 important steps that you have to do in the design of a cantilever beam. Okay, reinforcement details are very important and you must do it. Okay,
So we'll take a 2 minutes break and we'll come back. Okay, അതിനുശേഷം we'll do a fresh problem. ചെറിയ problems ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് within half an hour we can wind up. Okay. ഇതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് lengthy ആയിട്ട്. If there is any doubt, just let me know. Okay, so just take a 2 minutes break. 2 minutes break കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ. Okay.
Okay, students, so shall we restart now? It will be very good for all of us. So shall we restart? Please respond. Okay, please ask your friends to join now. Okay, so next from now the first module and important from first one is design of a beam and second one is design of a cantilever beam. Okay, so other രണ്ട് നമ്മൾ complete ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Next comparatively കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ടുള്ള രണ്ട് problem. Okay, so first of all you can write down the questions. Okay, so please write down this question. I'll tell you how to do it. Okay, so write down this question. Determine the moment of resistance of a beam of dimension 250 into 350. The steel area of steel consists of three bars of 12 mm dia placed at a distance of 40 mm from the bottom of the beam. Use M20 and Fe415 shell. Write down the question. I will tell you how to solve it. Okay. Determine the moment of resistance of a beam 250 into 350 mm. The area of the steel consists of 3 bars of 12 mm diameter placed at a distance of 40 mm from the bottom of the beam. Use M20 and Fe415 steel. Okay, so write down this question. Okay, എഴുതിയതല്ലേ problem ചെയ്താലോ? Shall we do the problem? Okay. Okay. So how to do this problem? Question you have to find out the moment of resistance. You have to find out the moment of resistance. Okay, the condition, there is a beam. Okay, there is a beam which is having a depth of 350 mm and a width of 250 mm. Okay, so they have given it like 250 into 350. So it's notated. Okay, the area of steel consists of 3 bars of 12 mm dia placed at a distance of 40 mm from bottom of the beam. അതായത് ബീമിന്റെ ബോട്ടത്തിന് ഒരു 40 mm distance. Okay, so ബീമിന്റെ ബോട്ടത്തിന് 40 mm distance. So take this as 40 mm. 40 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 3 ബാർസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 bars of 12 mm dia വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, 3 bars of 12 mm dia വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് M20 ഗ്രേഡും
Fe 415 steel ആണ്. You have to find out the moment of resistance. Okay, നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. They have not asked you to find out the design. Okay, they have already designed it. ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഗിവൻ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഗിവൻ ഡാറ്റ. ഗിവൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 250, ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 350, പിന്നെ എഫ് സി കെ എത്രയാണ് 20 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ. എഫ് ഐ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ സ്റ്റീൽ എത്രയാണ് 415 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ എ എഫ് ടി ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ 3 numbers of 12 mm diabar എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 3 into pi/4 into 12 സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഈ 3 സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ 3 into pi/4 into 12 സ്ക്വയർ. സോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്? എത്ര വരുന്നത്? പറയും 3 into that is around 339 വരും. Are you getting this? 339 mm square. 339.29 is correct. Okay, 339 അതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദിസ് ഡി. ഓക്കെ, സോറി, ദിസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ്. സോ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, you have to find out the effective depth. The effective depth is small d. So how much is the small d? Okay, so here for the design of beams, how will you find out the effective depth? From the total depth, first you have to minus the cover, then you have to minus the stirrups dia, then you have to minus half of the main dia. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീമിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഹിയർ അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ പോകണ്ട. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബീമാണ്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ പോകണ്ട. ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഓവറോൾ ഡെപ്ത് 350 മൈനസ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കവർ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓവറോൾ ഡെപ്ത് മൈനസ് സ്മോൾ ഡി. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഡി എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഡി എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. സോ ഡയറക്ട്ലി 350 minus 40 you can take it out. So 310 mm. So that is the effective depth. Okay, ready? Now let's continue with this problem. Okay, so നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ്. So here to find out the moment of resistance. Okay, so they have asked you to find out the moment of resistance. Okay, so moment of resistance കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി first of all you need to find out the depth of neutral axis. The first step is you have to find out the depth of neutral axis, that is xu. Depth of neutral axis. So xu is equal to, the equation of xu is equal to 0.87 Fi AST divided by 0.36 FCK into P. Okay, the depth of neutral axis in the equation ആണ് 0.87 Fi into AST divided by 0.36 FCK into B. Okay, so you don't have to worry about this. This equation is also available in the IS 456. Okay, അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം.
That is in IS code page number 96. IS code page number 96 circa. See, IS code page number 96. See, IS code page number 96. Depth of the node lattice equation. This is the equation. See. Okay. So this is the equation. XU by D is equal to 0.87 FI divided by 0.36 FCK into B. Okay. So this is cut type. So directly XU value you can find out. Okay. Our equation D cut type. So XU is equal to, you need to find out the XU. XU is the depth of node lattice. So XU value directly you will get, that is XU is equal to 0.87 FI divided by 0.36 FCK into B. Okay. So from this equation, namukku XU value you are getting. So substitute. Okay, substitute. XU is equal to 0.87 into 415 AST norima. That is 339 divided by 0.36 FCK is equal to 20, 250 into 250. How much you are getting XU value fast? Camera. XU how much you are getting? At 68 point. Okay, 68.05 correct. Okay, 68.01 XU value. Next is you have to find out maximum XU. XU max as per the IS 456. Okay, so either again you have to refer IS code page number 70. Okay, XU max value again you have to refer IS code page number 70. IS code page number and not 70. This is in IS code.
IS code page number 70 തന്നെ. Okay, so this is IS code page number 70. Here you can see XU max value is there. Okay, XU max value is there. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് XU max by D ആണ്. Okay, so see XU max by D value is given over here. Okay, XU max by D ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So corresponding to our grade of steel, how much is the XU max by D? That is 450. 450 corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന XU max by D value is 0.48. Okay, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന XU max by D എന്നാണ്. XU max by D you have to find out XU max. So നമ്മുടെ grade of steel is 415. 415 corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന XU max by D is 0.48. Okay, so note down that value 0.48. So my personal suggestion is XU max ന്റെ value നിങ്ങൾ maximum by heart ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. Because waste of time ആണ്. ആ ഒരു ഒറ്റ വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വാല്യൂ റെഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് is waste of time. Okay, so XU max by D as per the IS 456 is, as per the IS 456 page number 70 is 0.48. Okay, so from here we can find out XU max. XU max is equal to 0.48 into D. Okay, so that is, you will get it as 148. അല്ലേ, XU value നമുക്ക് കിട്ടി. നേരത്തെ XU value we got it as 16.08 mm. Okay, so here ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so XU value നമുക്ക് കിട്ടി, XU max value നമുക്ക് കിട്ടി. Okay, so please note that if XU max is greater than XU. Okay, XU max ആണ് വലുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is an under reinforced section. So over reinforced section, under reinforced section, balance section, മൂന്ന് section I have explained to in the starting of this module. Okay, so XU max is greater ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, XU max value is greater means this is an under reinforced section. And if vice versa, if XU max is less than XU, this is an over reinforced section. Okay, so to find out the moment of resistance, first of all you have to find out your beam, whether the beam is an under reinforced section or over reinforced section. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന beam under reinforced ആണോ over reinforced ആണോ നോക്കണം. Okay, so as per the condition എങ്ങനെ നോക്കുക, ഈ കണ്ടീഷന്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നോക്കുക. അതായത് if XU max is greater than XU, you can say this is under reinforced section and vice versa. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ XU max ആണോട് വലുതായിട്ട് വരുന്നത്, that is XU. Okay, ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് XU 68.05 and XU max is 148. So very clearly here എന്താണ്, here we can say that XU max is greater than XU. That is 148 is always greater than 68.05. Okay, so very clearly our section is under reinforced section. Okay, so please write down the note that hence this is an under reinforced section. Okay, hence write down the note that hence it is an under reinforced section. Hence it is an under reinforced section. Write down the note. Okay, now under reinforced section, over reinforced section. Okay, so hence this is an under reinforced section. ഇവിടെ XU max ആണ് വലുതായിട്ട് വരുന്നത്. XU max വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണ്. ഇനി അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫോർ ദാറ്റ് അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു റെഫർ IS code page number 96. Okay, so again you have to go for IS code page number 96 la. Okay, see. So നമ്മൾ just same section, under reinforced section, over reinforced section നമുക്കറിയാം. Section G1.1 page number 96 ല
two values are given. Okay, so what are the if x by d value is less than the limiting value, the moment of resistance should be found out by this equation. And if x by d value is equal to limiting value, the moment of resistance of the section can be found out by this expression. Okay, x by d is greater than the limiting value, the section should be redesigned. Three conditions തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല. If x max is greater then x here, that under enforced section like case you have to use this equation. That is, it is under enforced you have to use this equation. And if it is an over enforced section or over enforced section you have to use this section. Okay, but under enforced section you have to use this equation. If it is an over enforced section you have to use this equation. Okay. No, note down this equation. Hence, number are under enforced case ana. Okay, under enforced case ana. So, noke you don't have to think too much. You can directly take this value. Okay, so ours is this value. Okay, so write down this equation. M is equal to 0.85 Fi AST D into 1 minus AST FCK BD FCK. Okay, so here all the values are there. Substitute and find out the value. Okay, I think something has went from you. Okay, so let me substitute the answer down. All values 0.87 ST D minus all value you know. Okay, so substitute and tell me the answer. Okay, by the time this is rolling, just tell me the final answer. Moment of resistance substitute in the equation and find out and tell me the answer fast. So how much you getting?
Answer answer answer. Simple 0.87 into 415 into D sum is 310. Okay, 310 into 1 minus 339 into 415 divided by 250 into 310 into FCK is 20. How much you are getting the answer? I don't know. Is it something like 3,444? So the answer will be somewhat like 3,447,116.16 Newton mm. Okay, so if you convert into kilonewton, that is 34.4 kilonewton meter. Okay, this is in Newton mm. That's correct. Okay, the Newton mm is kilonewton like convert divided by 10 raised to 6. Okay, so if you divide this value by 10 raised to 6, you will get the value in Newton, kilonewton meter. Okay. Okay, so that's the moment of resistance. Okay, so that's it. That's the only problem. Okay, that's the only problem. The problem is over now. Okay, now get your value 345. Okay, 345. That's 345,25453. Okay, say that. Okay, so that is more. The problem is over. Very small problem. There was another problem. We can also do it in a very fast mode. Please write down this equation. Determine the moment of resistance of a beam having a dimension of 300 into 550. The beam is reinforced with 1963 mm square in the steel in the tensile zone. Use M20 and Fe450. Also comment on the design of the beam. So write down this fast. Okay. So definitely university point la inga question ninge expect cheyyam. Write down this question fast. Okay, shall we do the problem? Determine the amount of resistance of a beam having a dimension of 300 into 550. Effective. Bracket effective. The beam is reinforced with a 1963 mm square of steel in the tensile zone. Use M20 and Fe415. Also comment on the design of the beam. Okay, let's do the problem now. Shall we? Question please respond. Fast.
Let me. Okay, I think. Here also they have asked to find out the moment of resistance. Okay, so I'm indicating moment of resistance as MR. Short form moment of resistance here the dimension of the is 300 into 550. Effective എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 550 mm is effective depth ആണ്. Okay, 550 mm. What they have given is effective depth. Okay, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ which means that B is equal to 300 mm, D is equal to 550. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. D 550 mm ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു AST, area of steel. So previously you have to find out AST, but here they have directly given the AST value. Okay, so ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം. 1963 mm square. Okay, so previous case you have to find out the AST. There are മൂന്ന് number of 12 diameter bars ആണ്. Okay, so you from that you have to find out AST. ഇവിടെ directly AST തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, and next is they have used M20 and FC415 steel, which means that FCK is equal to 20 Newton per mm square and FY is equal to 415 Newton per mm square. Comment on the design of the section. You have to comment on the design of the section. Okay, you will comment. You have to give a comment. Okay, so these are the given data. Okay, so they have asked to find out the moment of resistance. Moment of resistance കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഡാറ്റ മതി ശരിക്കും. Okay, number of bars അല്ലെങ്കിൽ diameter of barന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. You need this much of data to find out the moment of resistance. Okay, so moment of resistance കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റസും they have given. Now, so first step, just like previous, the first step to find out the moment of resistance is you have to find out the depth of neutral axis. Okay, depth of neutral axis. Depth of neutral axis, that is XU. Okay, so for that you have to refer IS code page number 96 equation തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പേജിലുണ്ട് equation. Okay, so directly you can refer. I'm not going to refer that again. 0.87 FI AST divided by 0.36 FCK into B. Substitute the values. 0.87 into FI എന്ന് പറയുമ്പോൾ 415, AST is 1963 divided by 0.36 into 20 into 250, B 350. Tell me how much is the value XU. Tell me the XU value എത്ര പറയും. First. Parado. So this will be around, I think, something like 328. Okay, 328. So the value is 328.12 mm.
Okay, so this is the XU value. So next step you have to find out the XU max. Okay, XU max IS code page number 70 XU max value. Okay, so XU max by D is equal to 0.48. From there you have to find out XU max. So that is 0.48 into D. So that is 0.48 into D. Directly they have given the D value, that is 550. So 0.48 into 550 that is 263.5 mm. Okay, la. Okay, la. Are you getting? So if you see this problem, XU max value is less than XU. Here you see XU max value is less than XU. Because XU max is 263 and XU value is 328. Okay, the XU max is koravana. So if XU max less than XU the section is over reinforced section. Okay, so the section is over reinforced section. Okay, so you have to opt for the second equation. Just now I have shown you IS 456 page 96 page in the constant. Page first equation, that is 0.87 F5 is an equation that is for under reinforced section. The equation that is for over reinforced case. So you have to take that equation, substitute the values and find out the moment of resistance. Okay. So all of you please take down that value. So M is equal to either the Lalare shall of this. So moment. Okay. So here again we have to refer IS code page number 96. So you have to write the page number like this. Okay, exam something in a page number mark. So moment M is equal to, how much you getting? M is equal to 0.36 FCK. That equation is 0.36 XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D square FCK. Okay. All the values are known. You can directly substitute and find out the answer. So 0.36 into XU max by D, that is 0.48. Okay. So this is one term. 1 minus 0.42 into again 0.48. This is one term. Okay. B, and then B is 300. 300 into 550 square into 20. Tell me the moment of resistance now. You will be getting the moment of resistance in Newton M. Fast. Tell me the moment of resistance.
Tell me the value first. എത്രയായിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്? Okay, very good. So that is 250, correct. 250,403,788.8. Okay, so then divided by 10 raised to 6. Your answer, if you divide your answer by 10 raised to 6, you will get in kilonewton meter. Okay, so that is 250.47 kilonewton meter. So that's a moment of resistance. Okay, so we have found out the moment of resistance. Also, they have asked us to comment on the section. So what to comment? And then the comment. Okay, so here the comment is very important. Why means this is an over info section. So over info section, we have design. Wherever if someone is asking you to design, you will be always designing an under info section. Why means in over info section, failure all a sudden അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സെക്ഷനാണ് ഓവർ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. വി വിൽ ബി ഓൾവേസ് സജസ്റ്റിംഗ് under info section. Under info section first if this is a beam, okay, if this is a beam, okay, if this is a beam, ആദ്യം ക്രാക്ക് വരും. Okay, first there will be a crack, പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുക. Okay, so when the crack is coming, it is an indication that the beam is going to fail. Okay, so നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണത്. So that we can take some remedial measures. ഒരു ബിൽഡിംഗ് all of a sudden crush ആയി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a disaster. It is a big disaster. Okay, so under info section is considered as a failure section. Under info section is considered as a failure section. That is, നമ്മൾ എവിടെ under info section consider ചെയ്യില്ല, it will be failing all of a sudden. Okay, so നമ്മൾ അതിലാണ് first XU maximum XU കണ്ടുപിടിച്ചത്. Okay, so if XU max is greater than XU എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ ആണ് അത് പാസ് ചെയ്യിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ XU max is less than XU എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ you have to redesign the section. Okay, if they have to redesign the section. So in this problem അവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബീമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബീം നിങ്ങളോട് തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓവർ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതൊരു ഓവർ ഇൻഫോ സെക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് എ കമന്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി റീഡിസൈൻഡ്. അതായത് ഈ സെക്ഷൻ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെയും construction purpose ne vendi suggest cheyarudhu. Okay, so drop the comment like the beam is over info section. Write down, since the beam is over info section, it has to be redesigned. It has to be redesigned. The over info section ആണ്. So ഈ section ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ redesign ചെയ്യണം. Okay, because എന്താണ് കാരണം? Because failure in such beam, okay, a failure in such a beam will occur without warning. Okay, failure in such a beam occurs without warning. That's the point. Okay, so last year also university they have asked a similar question. They have asked to find out the moment of resistance and also they have asked to comment on the section. Okay, the comment section comment cheyabana igane if it is under info section you can write down this is say this design is safe and okay. If over info side vannu kayal you should drop a
command like this, that is, this section has to be redesigned. Why? Because this section will fail without a warning. One warning will not put it. Okay, so that's it. So that is, we have come to the end of the module now. Okay, we have come to the end of the module. So that's all. Yeah, all these problems you have to study, and also I have told you that you have to maintain a separate note for the tutorial. Okay, ഇതിന് നമുക്ക് tutorial ഉണ്ട്. Okay, tutorial means you have to work out a problem by yourself. Okay, so right now I will give you a question for tutorial. Write down this question. Okay, write down the question for the tutorial. Okay, so this tutorial questions you have to maintain a separate note submit. Okay, so the question is, write down an RCC beam of 200 into 400 mm. An RCC beam of 200 into 400 mm effective is reinforced with 3 numbers of 16 mm diameter bars of Fe415 steel. Find out the uniformly distributed load which the beam can carry safely over a span of 5 meters. Take M20 concrete. Okay, so this is your tutorial section. Okay, tutorial but I will tell you how to do this problem. This problem okay, you have to do it and submit. Okay, so tutorial section. So tutorial where assignment where tutorial assignment tutorial where assignment where this subject separate you have in tutorial. Okay, so the question is, an RCC beam of 200 into 400 effective is reinforced with 3 numbers of 16 mm diabars of Fe415 steel. Find out the uniformly distributed load which the beam can carry safely over a span of 5 meters. Take M20 concrete. Or beam under 200 into 450 mm. Okay, so there is a beam of 200 and 400 mm. Okay, effective depth is 400. Okay, it is reinforced with 3 numbers of 16 mm diameter bars. You have to find out. That is simply separate. You have to find out the load. This load is okay, so first of all you have to write down all the given data. Okay, first step is you have to find out all the given data. Okay, so find out depth of neutral axis. Okay, so find out the depth of neutral axis, that is XC. Okay, XU max. Okay, then you will understand whether the section is under reinforced section or over reinforced section. Okay, so if it is an under reinforced section, okay, which means the beam is safe. Okay, if under reinforced section, you can say that beam is safe. Okay, under reinforced section or over reinforced section, find out the moment. Okay, find out the moment based on the section, whether it's under reinforced or over reinforced. If under reinforced, under reinforced equation, over reinforced, over reinforced equation, you will get a moment. Okay, you will get some moment. Okay, now you have to find out uniformly distributed load. Okay, so either a simply supported beam. Okay, take it as a simply supported beam. You know the moment.
Okay, moment നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് moment m is equal to w L square divided by 8. M is equal to w L square divided by 8. So from this equation we can find out w, that is 8m divided by L square. You will the uniformly distributed load. That's all. Very simple problem. Okay, just a very simple problem. So this is a tutorial section. Please note it down. Separate ആയിട്ട് ഒരു ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. Okay. Okay. So the module is over now. Okay, I have completed all the types of problem. എല്ലാ type of problem cover ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Notes will be uploaded in the link ways. Pretty lengthy ആണ്. And second module is going to be even lengthy. Okay, so നിങ്ങൾ maximum cooperate ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പാസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. So thank you for coming for the special class. Anyway, now you can drop your name to mark the attendance. I will be giving an assignment. Okay, I will be giving an assignment also. So assignment നിങ്ങൾക്ക് second module end ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് submit ചെയ്യാം. I'm giving you pretty much time. Okay, പക്ഷെ എല്ലാവരും സ്വന്തം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. Tutorial I think next week you can do. Next week you can submit the tutorial also. Okay, thank you.